Today's mantra, which we are learning now, it's katta ghenere katta ghenere katte te 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 katta ghenere gege te 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 katta ghenere katta thun thun treken now keke te ki rura ta cha ki rura ta cha ki rura ta. If we count this mantra, it's coming 36 beats. But as I told you all before, whatever mantra we are going to learn, we are going to use that in kirtan. So on the next, the number 2 mantra, you can see in your notebook, that one I have motivated personally. Okay, the main mantra is that number 1, but that mantra we cannot use in kirtan. That's why I made a new one of that. We're going to learn the both. Okay, so the new one is katta ghenere katta ghenere katte te 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 katta ghenere katta ghenere katta ghenere katte te 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 katta. We don't play the ghenere part over here. Katta and ghenere part we just leave there. Gher ke dagini tak dena kata ja kat gher ke dagini tak dena kata ja kat gher ke dagini tak dena kata. See my fingers, you can see that we are going to and it coming 32 bits, and when it's a 32-bit mantra, we can apply it in kirtan very easily. Okay, so we're gonna learn the first one first. First one is katta ghenere katta ghenere katte te 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 katta ghenere. I'm gonna recite the mantra with a clap one time. Everyone try to follow it so you don't miss the rhythm. Katta ghenere katta ghenere katte te 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 katta ghenere gege te 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 katta ghenere katta thun thun treken now keke te te ki ruda ta cha ki ruda ta cha ki ruda ta katta ghenere katte te 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 katta ghenere gege te 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 katta ghenere katta thun thun treken now ki ruda cha ki ruda cha ki ruda. This mantra is little bit, this can be a little bit difficult for you all, but if you learn nicely, practice nicely, it won't be a problem. Katta ghenere. People like katta ghenere. Katta. We're playing this with this finger. Okay, so mantra is katta ghenere katta ghenere. We play like this. Katta, kat, left side close. Kaushik Prabhu Haribol. Katta is like this. Katta, kat, left side close. Ta is open. Okay. Katta ghenere, ghenere, ghenere. 3 finger, then 1 finger close. Ghenere. Oh, this can be open also, no problem. K has to be closed, the 3 finger closed, then may open. Okay. Katta ghenere. Katta ghenere.
ghenere, katak ghenere is like this. Katta ghenere, katak. Katak is like this. Left side close and right side close. Katak ghenere. One more time. I'm going to show slowly. One more time. Katta is close left side, then right side open. Katta ghenere. Ghe, left side open. Nere is 3 finger close, then 1 finger open. Nere. Okay. Katta ghenere. Then katak ghenere. Katak is like this. Left side close, right side close. Katak. Katak. We have to play like this. Katak instantly right after that here. Katak. Katak ghenere. Okay, left side open, then nere. 3 finger close, 1 finger open. Okay. Full line is going like this. Katak ghenere, katak ghenere. Anyone have any questions in this? Katak ghenere, katak ghenere. Any doubts or any questions? Katta and katak ghenere same. Katta and katak. Now, katta is like this. Katta, this is open. Katta, and there is a space like kat and ta, alag alag. Katta. Katta. But katak has to be ये close है और this one is also close. Katta. तुम्हें क्लास में गला ना हमें पढ़ते हैं ठीक है এখন তুমি নিজে okay katak is like this orjita and katta is like this. Katta. Any more questions here? Katta ghenere, katak ghenere. The next line is kat te 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 katak ghenere. Kat is like this. Kat te 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 te. 3 finger close, then 1 finger close. Again 3 finger close, 1 finger close. First is 3 finger. Everyone please remember here. First is 3 finger, then 1 finger. Sometimes we have te 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 like this. 1 finger, 3 finger, 1 finger, 3 finger. But here, te te te. 3 finger, then 1 finger. Again 3 finger close, then 1 finger close. Te 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 te. Slowly. Kat te 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 katak ghenere. One more time. Kat te 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 katak ghenere. 2 lines going like this. Katak ghenere, katak ghenere, kat te 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 katak. सबको समझ में आ रहा है? Is it clear with everyone? প্রভু কর্তা আপনি কি ওইদিকে চাপা বাজালেন কে যেটা কতটা এদিকে চাপায় কত সব সময় লেফট ক্লোজ আর তা কত তাটা ওপেন তা ওপেন ওকে না আমি সেকেন্ড লাইনটা বলছি কট তেতে সেকেন্ড লাইনটা এটা হ্যাঁ এটা অনলি লেফট সাইড ক্লোজ ওকে কত te 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 3 finger close then 1 finger close again 3 finger close te 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 dot only left side close then te te okay anyone have any questions till this now? Okay. Then geghe tete tete katak ghenere. Geghe tete tete katak ghenere. Geghe is ge. One sound is small on the left side open. One sound is big sound. Geghe. Ga is like this. Ge small sound and ge big sound. Geghe. So geghe tete tete katak ghenere. It's like this. One more time. Te
te, similar as before. Te, three finger close, then one finger close, again three finger close, one finger close. Te, te, kotta, te. Slowly. Te, te, kotta, te. Is it clear to everyone? Then Hare Krishna Prabhu. Haribol. Yes, Prabhu. कोते वो पूरा क्लोज है प्रभु ते three finger close Yes. one finger Three finger close close. Yes. Close. Okay. और गेघे ते जो गेघे ते है गेघे ते वो भी क्लोज है सेम ओके गेघे ते देन कत्ता थुन त्रेखेन नाउ कत्ता थुन कत्ता घेने दे what we been doing kata call left side close ta is three finger open okay three finger open kata Krishna's transpose समझ में आ रहा है yes so ये ऐसा हो रहा है kata thun one finger ये इंडेक्स वाला इसको दो बार ओपन लगाते हैं ओपन ऐसे ये हो गया थुन क्या हो गया kata thun so we are playing here like this call left side open ta four finger open here in the small head and then thun is thun index finger open twice thun kata thun trekhen is like this tere kheta very fast trekhen we are playing tere kheta and very fast that is trekhen and now is like this trekhen now you see here I am taking a tune over it trekhen now this line is going like this kota thun trekhen now kota thun trekhen now anyone have any doubt here kota thun trekhen now তো কথাটা লেফট ওপেন বললেন আর আরেকটা সাইডে রাইটটা কি বললেন প্রভু একটু আরেকবার বলুন কথা আচ্ছা ফোর ফিঙ্গার ওপেন রাইট ফোর ফিঙ্গার ওপেন three finger open লেফট ওপেন প্লাস থ্রি ফিঙ্গার ওপেন left open না তো left close কত না ওটা ও ক্লোজ কত একসঙ্গে হবে কেন open একসঙ্গে হ্যাঁ মানে প্রথমে লেফট ক্লোজ হবে তারপর থ্রি ফিঙ্গার ওপেন কথা yes কতা থুন আপনি দেখছেন আমার হাত কতা থুন trekhen now then okay I'll be playing ও থুনথুনটা কি কানি বাজনা হবে ওটা কি ওই আগের মতন যেটা নাকটার মতো হবে এটা থুনথুনটা এটা কি আপনার নাক মনে হচ্ছে এটা কি নাক মনে হচ্ছে ও সিম্পল আছে এটা কি বাজাচ্ছি আমি বলছি ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দুবার নাক তো I'm not playing this now I'm playing this আপনি ভালো করে দেখুন আমার হাতগুলো ভালো করে শুনুন হ্যাঁ ঠিক আছে আমি নাক বাজাচ্ছি না কি বাজাচ্ছি এখানে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার ওপেন ঠিক আছে দুবার okay kata thun trekhen now so I'm going to play this four line kata ghene re kotte te kata ghene geghe te kata ghene re kata thun trekhen now this four line very slowly kata ghene re kotte te kata trekhen now anyone have any question or doubt till now in this four line किसी का कोई प्रश्न है किसी को समझ में नहीं आया ऐसा है ये चार लाइन में so the yes, first line kata and the fourth line kata is different yes the first line kata is four finger open
But in the number 4 line, we are playing 3 finger open. Kata. Why? There is a question why? Because you see in the 4th line, kata thun thun. Right after kata thun thun, there is thun, 1 finger open. If we play kata thun thun, we can play like that. Kata, ko, and then 4 finger open, then thun thun. Kata thun thun. We can play like that. But for our easier, because when the mantra goes in speed, it will be easy if you play like this kata thun thun, with the 3 finger. Okay, because we have to play this mantra in speed also in future, so that's why we play easiest way. Okay, Okay, thank you. there you go. Any other questions or any doubts here? Anyone? If not, we are heading to the next line. Khe tete, khe tete, khe tete. What is khe tete? Khe, left side twice closed. Khe, and tete is a. 3 finger closed and 1 finger closed. Easy? Very easy. Khe, left side twice closed, then tete, 3 finger closed and 1 finger closed on the pan. Small head. And then he guru guru dad dad cha, he guru guru dad dad cha, he guru guru dad dad. How is going? He on the left side close. He guru guru. Gitete ghena. This guru guru 1 time only. Huh? He guru guru dad dad da. How you are playing dad dad? Same as da. This side close and left side open. This is dad, and 1 more time dad, and jha both open. He dad dad jha. Slowly. He then dad dad. হরিবল প্রভু বুলবুলটা কি বাজালেন? হরিবল শোনা যাচ্ছে না আপনার কথা প্রভু। আমি একটু ফোনে কথা বলছিলাম আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, গুরু গুরু হিতেতে ঘেনা। আচ্ছা বোঝা গেল? হ্যাঁ তাহলে কি হলো? কি গুরু দাদ দাদ, এটা এরকম হচ্ছে। কি দাদ দাদ। বুঝা গেল মাতাজি? একবার বলুন। দাঁতটা একটু বলে দিন প্রভু। দাঁতটা হচ্ছে এটা চাপা, এটা হুম। খোলা। আমরা যে দা গুরু গুরু দা দা গুরু গুরু দা গুরু গুরু ওই হুম, দাটা, হুম। ওই ওকে দাটা দুবার, এটা চাপা এটা খোলা। আচ্ছা ঠিক আছে। यस हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप प्रभु किकी तेटे बजाते ना, और तेटे लास्ट ते बजाते ना, वो सिंगल फिंगर वो ओपन है क्लोज है प्रभु? क्लोज है। ते भी क्लोज, ते भी क्लोज, ते भी क्लोज, ते भी क्लोज, क्लोज क्लोज, टेबल क्लोज। खे ये भी क्लोज, क्लोज 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 है। ठीक है। I'm going to play the whole mantra very slowly, okay? Kotta khene re kotta khene re kot tete tete kotta khene re. Then mantra bhul gaya. Sorry, from beginning again. Kotta khene re kotta khene re kot tete tete kotta khene re. Now, he guru dad
more time. Kata ghene re, kata ghene re, kata ke ke te kata ghene re, kata then now ke te ki guru kata ki guru kata ki guru kata समझ में आया सबको? Is it clear with everyone? Yes, Prabhu. Okay, I'm going to show you how this is going to play in speed, how it sounds. Okay. मैं सबसे चेक करना चाहता हूँ कैसा हो रहा है। अर्जिता बजाओ, देखिए अर्जिता। Yes, Prabhu. शो मी कैसे बजा रहे हो आप? Hare Krishna. हरी बोल। हरी बोल। Katak. Katak has to be very loud sound. Both side close. Ka left side close. Tak right side close. और सब থেকে বেশি আওয়াজ হবে জোরে। Heavy loud আওয়াজ। Katak. The top quality sound has to be there. Katak. Close, close. Right hand has, yes, right hand has to be close sound. ঠিক আছে, দাঁত has to be close. তোমার রাইট হ্যান্ডের ক্লোজ সাউন্ড কিন্তু আসছে না। হ্যাঁ, রাইট হ্যান্ডের ক্লোজ সাউন্ড সবকিছু এরকম স্ট্রং হবে। সি সব স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। Okay, thank you. Next, I want to check with Tejas. Yes, bro. Very good. Yes, go ahead. हरी बोल तेजस। Yes, bro. खेके तेटे पार्ट वाला और एक बार बजाओ। खेके तेटे। नो 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 नो, खेके तेटे तेटे नहीं है। तेटे तेटे नहीं है, खेके तेटे, एक बार तेटे, नॉट ट्वाइस। खेके तेटे, खेके तेटे, खेके तेटे। You are playing खेके तेटे तेटे, खेके तेटे तेटे, not like that. Tete one time. Play from the beginning. Okay, bro.
words. Okay. Krishna Smarana Prabhu. ठीक है प्रभु जी. Okay. परम गोविंद प्रभु. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Thank you प्रभु. कौशिक प्रभु. आपका मृदंगा मिल गया प्रभु जी? You received your mridanga? Yes. Okay. This is the one? Yeah. Oh. Yeah, play प्रभु जी. One more time, please. One time more. So starting over. Two mistakes. When you're playing the last high key Guru Dajjal, you are adding this hand with the key. Only left side will be there, not this side. Key Guru Guru. आप key में क्या कर रहे हैं? Key ऐसा बजा रहे हैं. इसमें ये टास्क नहीं करना है. Okay. Key was this one. And second mistake, kheke tete 3 times. You are saying 4 times. Oh, okay. Okay, please notice that. Thank you. Dina Dayal Prabhu. Hare Krishna Prabhu. बजाओ. ठीक है. सौरभ दास. हाँ. Good. Twinkle Mataji.
तेरेखटा, त्रेखेन त्रेखेन जो है, त्रेखेन को तेरेखटा का स्पीड बजाता है, वही है त्रेखेन है। तेरेखटा, त्रेखेन। अच्छा, दांत दांत ये ओपन नहीं है, ये क्लोज है। हाँ, दांत दांत ये क्लोज है। ओके, ठीक है, बढ़िया। निताई चरण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बीच में ज्वाइन हुआ था प्रभु जी, मैं रिकॉर्डिंग देख के सीख लूंगा। ओके, सुंदरी माता जी, डिड यू लर्न Yes. दिस? I just came on, so I don't know. I have to go हाँ, through the recording later. ओके ओके। मारी माता जी। Yes. Can you show us? Kata genere kata genere kote te te kata genere ge ge te 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 kata genere kata Very nice. Okay, Dayamay Gadadhar Das Prabhu, Can I ask one question? please, yes. Can you show us like a technique to do the tet tet like close? Is it like tet tet or kind of like flipping? Te, 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 te. 3 finger close, take your hand up, and 1 finger close, take your hand up. Again, So just go this way. You don't have to kind of Yeah. flip like. no, no, no. You have to hit close sound and don't spread your fingers. Try to keep it close. When you take the fingers from up, then the pressure is good, the sound is more low. If you go like this, the sound is low. Like Kaushik Prabhu is doing that. Kaushik Prabhu, you also doing with this. If you are doing this, the sound is not so strong or good. Kaushik Prabhu, are you listening to me? Yes, Prabhu ji. You are doing like this. If you're doing like this, the sound is not so good. If you do like this, the strong sound you get. You have to take the up your hand, then hit like this. If you do like this, the sound is not so strong. Yes, Prabhu ji. So you don't have to go Try like to- this. Like not this motion. It's Yeah, you have to do like this. Yes, Orjita, you are also doing like that. Take your finger up for now. For now, to improve your sounds, do like this. But when you will be expert, you can do like this, and the sound will be okay. But see, I am doing like this, but the sound is strong. When you are expert, whatever you do, the sound is okay. Yeah, but in the beginning stage, you have to focus on sound. You can be expert, but if the sound is not attractive, people will not listen to your midanga. They will listen someone else. Okay. So speed is our not main focus right now. What is our main focus in the beginning stage? The sound. Speed will automatically come. When we will practice hours and hours, speed will automatically come, but sound has to be there. Okay. Anyway, thank you. Dayamay Gadadhar Das Prabhu, हरे कृष्ण प्रभु। Prabhu Bhajan, देखते देखिए। Okay, খুব সুন্দর হয়েছে। Okay, did I miss anyone? I have already checked them.
The next mantra we're gonna learn in next week, because I just check with everyone, they are not getting so expert way. So everyone please try to play it nicely and get nice skills. Then on the next week we're gonna learn the next one. Katta ghenere katta ghenere katta tete katta ghenere katta ghenere katta gherke dagini tak dhenakata jagat. We're gonna learn, we have to learn just this much gherke dagini, and that will be easy for you all if you get this one better nicely. Okay, anyone has any more questions? Then we're gonna end this session for today. হরে কৃষ্ণ বাবু, হরি বল। ওই পরের মন্ত্র থেকে একটা প্রশ্ন করব, মানে একটু জিজ্ঞেস করতাম। ওই যে বলুন। ঘেরকে দাগে এটা লিখে দিয়েছেন, ওটা কি ঘেরকেটা যেটা আপনি আগে শিখিয়েছিলেন, ঘেনে নেড়ে ঘেনা, ওটা কি ফার্স্ট যেটা বাজিয়েছিলেন ওটাই? ঘেনে ঘেনা দা ঘেনা ওটা একটু আলাদা আছে। ওটা পরের সপ্তাহে দেখাবো আমি। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে আমার মনে হলো যে ঘেরকেটা ওটা মানে ফার্স্টটাকে ঘেরকে বলছেন, এটা মনে হয়। হ্যাঁ ওটাই কিন্তু আলাদা কিছু অ্যাড আছে ওর মধ্যে। ওর মধ্যে আরো কিছু ঢোকানো আছে, যেটা আমি পরের সপ্তাহে দেখাবো, কেননা যেহেতু আমি গ্রুপে শেখাচ্ছি সবাইকে একসাথে একটা জিনিসই শেখাবো। ঠিক আছে, মানে আমি জিজ্ঞেস করব। ঠিক আছে। ওকে থ্যাংক ইউ। Any more questions? I hope no. I wish you all the best. Thank you very much for joining today. And those devotees who didn't understand this, can you share the YouTube video of this? Okay, I'll share it. And those devotees who didn't join the class, please go through this video and try to learn it nicely. I'll be sending one video of this one, which I have in YouTube. I'll be posting that here also. Also, I'll be showing you all, I'll put one video link over here, how to practice all these hatutis continuously. I have a practice video with my students, how we do in every morning. I'll be share that video, go through that. You can see there is many various types of hatutis, one by one we are playing like that. Okay, thank you everyone. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare धन्यवाद। Hare Krishna.